Welcome to the online classes. We are going to talk about the components of Unit 3. Unit 3లో ఉన్నటువంటి 5 ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ముందుగా గ్రామర్ నుండి సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్, ఆర్టికల్స్, క్లాజెస్ ఈ మూడింటి గురించి చెప్పుకుంటాము. దాంతో పాటుగా క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, లెటర్ రైటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. లెటర్ రైటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత we will be discussing the topic పోయం గురించి కూడా మనం దాంట్లో సమ్మరీ ఏంటి, వాటి క్వశ్చన్స్ లో ఎలా ఆన్సర్స్ చేయాలనేది కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియోని జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు ఏమైనా ఈ వీడియోస్కి సంబంధించి లేదా ఈ కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు మీ క్వశ్చన్స్ని పోస్ట్ చేయండి. మా కో టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్స్ లేదా అదర్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తుంటారు. Now without getting late, let us continue with the grammar topics. Dear learners, look at the following group of words. He smiles. The children are playing in the ground. My father can speak 3 languages. Do you know what do we call such group of words? We call them sentences. Then what is a sentence? Sentence ante enti? A sentence is a group of words that makes complete sense. పూర్తి అర్థాన్నిచ్చే పదాల సముదాయాన్ని మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి, ద రోజ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్. ద రోజ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ కంప్లీట్ సెన్స్. పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ పదాల సముదాయాన్ని మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Let us take one more example. Vani is intelligent. It is a group of 3 words. Vani is intelligent. It is a group of 3 words and it also makes complete sense. So we call it a sentence. దాన్ని మనం sentence అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Now, dear learners, remember 2 things, that a sentence has 2 important parts in it. ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా 2 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి. One is the subject part, second one is the predicate part. Subject మరియు predicate అనే 2 భాగాలు ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా ఉంటాయి. What is a subject and what is a predicate? Subject is a part of the sentence about which or about whom we say something. ఒక సెంటెన్స్ లో, ఒక వాక్యంలో మనం ఎవరి గురించి అయితే చెప్తామో లేదా దేనిని గురించి అయితే చెప్తామో దానిని సబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి, వాణి ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ we are speaking about వాణి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాణి ఈజ్ సబ్జెక్ట్. ద రోజ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. ఇందులో దేనిని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, we are speaking about the rose. కాబట్టి ద రోజ్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఒక సెంటెన్స్ లో ఎవరి గురించి అయితే లేదా దేని గురించి అయితే మాట్లాడతామో అది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. And the predicate is a part of the sentence that tells more about the subject. సబ్జెక్ట్ గురించి వివరించేటువంటి భాగాన్ని మనం ప్రెడికేట్ అని చెప్పుకోవాలి. ఈ ప్రెడికేట్ సాధారణంగా verb తో మొదలవుతుంది. These are the 2 important parts of a subject sentence. ఒక సెంటెన్స్ లో ఉండేటువంటి 2 ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు. Now let us look at some examples. He smiles. Who are we talking about here? We are talking about the word he. He గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి he is called the subject and ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి వివరించేటువంటి పార్ట్ smiles అవుతుంది. Smiles is the predicate part. And the children are playing in the ground. And who are playing in the ground? The children. So the children is the subject. ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి వివరించే పార్ట్ are playing in the ground is the predicate part. My father can speak 3 languages. Who can speak 3 languages? My father. So my father is the subject. Can speak 3 languages is the predicate part. Dear learners, you can observe 2 important things here. ఒకటి ఏంటంటే, సబ్జెక్ట్స్ సాధారణంగా నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్స్ తో మొదలవుతుంటాయి. అలాగే ప్రెడికేట్స్ సాధారణంగా వర్బ్స్ తో మొదలవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఈ విషయాన్ని గమనించవచ్చు.
A sentence is like a cycle. A cycle has two wheels and it runs with the help of the wheels. Similarly, a sentence has also two important things in it. One is the subject wheel. The subject is one wheel and the other one is the predicate. The predicate is the other wheel. These two parts connect to form a stable structure and that structure is a sentence. Now, dear learners, let us try to identify the subject and predicate in the following sentences. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ లో సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ని మనం గమనిద్దాం. Birds fly in the sky. What fly in the sky? What are we talking about? We are talking about the birds. So birds is the subject, fly in the sky is the predicate. Shweta teaches science. Who teaches science? Shweta. Here we are talking about Shweta. Shweta is the subject, teaches science is the predicate part. All the first year students are reading. Who are reading? All the first year students. Here the subject is all the first year students and the predicate is are reading. The teacher and the students have left the school. What is the subject here? Who have left the school? The teacher and the students. These two are the subjects. Have left the school is the predicate part. We receive orders and deliver goods in a day. Who receive orders and deliver goods in a day? We. So we is the subject part. Receive orders and deliver goods in a day is the predicate part. In this manner, we need to identify the subject and predicate in a given sentence. So these are the subjects and predicates. Remember one thing. Usually, subjects and predicates are of two types. One is simple subject and simple predicate. Second one is compound subject and compound predicate. రెండు రకాల సబ్జెక్ట్స్ మరియు ప్రెడికేట్స్ ని మనం గమనించవచ్చు ఒక సెంటెన్స్ లో. A simple subject and a simple predicate consists of the subject in the form of only one noun or pronoun. యూజువల్ గా ఒకే నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ ఉంటే అది సింపుల్ సబ్జెక్ట్ అని, ఒకే వర్బ్ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ ప్రెడికేట్ అని చెప్పుకుంటాం. The flowers brighten the front porch. In this sentence, it has only one subject, that is the flowers. So we call it the simple subject. Brighten the porch. Here, brighten is the only one verb. So that's why we call it the simple predicate. So simple subject and simple predicate will be having only one subject and in the form of a noun or pronoun and predicate in the form of only one verb. Now find the simple subject and predicate in the following sentences. My father broke his finger. Now find out the simple subject and simple predicate in the following sentences. My brother broke his finger. My brother is the simple subject. Broke his finger is the simple predicate. ఎందుకంటే ఇక్కడ my brother ఒకటే సబ్జెక్ట్ అండ్ ఒకటే నౌన్ ఉంది అండ్ బ్రోక్ ఒకే వర్బ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సింపుల్ ప్రెడికేట్ అంటున్నాము. He will ask for directions. Here he is the simple subject and will ask for directions is the simple predicate. The students carried heavy school bags. The students is the simple subject. Carried heavy school bags is the simple predicate. Our captain is late again. Our captain is the simple subject. Is late again is the simple predicate. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకే ఒక నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ గనుక ఉన్నట్లయితే అది సింపుల్ సబ్జెక్ట్ అని, ఒకే వర్బ్ ఉన్నట్లయితే ఆ పార్ట్ ని సింపుల్ ప్రెడికేట్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. A compound subject consists of two or more subjects joined by the conjunction and చేత కలపబడినటువంటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ని మనం కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. విజయ్
and his teammates are Olympic athletes. In this sentence, Vijay and his teammates is called a compound subject. ఎందుకు compound subject అంటున్నాము? Because it has two nouns. So two nouns are there. One is Vijay and second one is his teammates. Every morning, he and the other athletes practice rigorously. In this sentence, he is one subject, the other athletes is the another subject. So it has two subjects. That's why we call it a compound subject. ఈ రెండింటిని compound subjects అని చెప్పుకుంటాం. Then what is a compound predicate? Two or more predicates joined by the conjunction and is called a compound predicate. Hari pitches and hits the softball game. In this sentence, you can find two verbs. One is pitches, second one is hits. So we call it a compound predicate. She worked hard, practiced, and won the championship. So it has three predicates in it: worked hard, practiced, and won the championship. That's why we call it a compound predicate. Now, dear learners, try to break the sentence and underline the compound subject in the following sentences. The necklace and bracelet matched. The heat and the drought ruined the crabs. My sister and brother planned the surprise party for me. And what are the compound subjects in these? In the first sentence, the necklace and bracelet is the compound subject. In the second sentence, the heat and the drought is the compound subject. And in the last one, my sister and brother is called the compound subjects. And now let us try to identify the subject and predicate in the following sentences. The little girl screamed for help. Anju and Manju are great friends. We circled round the tree. I felt my kinship with the king. We go and talk to the contractor. Now these are the 5 sentences. Let us try to identify the subject and predicate. In the first sentence, the little girl screamed for help. Who screamed for help? The little girl. So the little girl is the subject part in the sentence. And the second one, Anju and Manju are great friends. Who are great friends? Anju and Manju. This is a compound subject. Our great friends is the predicate part. We circled round the tree. Who circled round the tree? We. We is the subject. Circled round the tree is the predicate. And it has a simple subject and simple predicate. I felt my kinship with the king. Who felt? I. I is the subject and the remaining part is called the predicate part. You go and talk to the contractor. You is the subject. Go and talk to the contractor is the compound predicate because it has two predicates combined by the word and. And చేత కలపబడే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి go and talk రెండింటిని compound predicates అని చెప్పుకుంటాం. This is all about the topic subject and predicate. Dear learners, let us learn one more important topic today, that is articles. Look at the following expressions. A young man, an apple, the Taj Mahal. Here the words that have been underlined, a, an, the are called articles. Articles are the words that are used before noun to show the definiteness of the nouns. Nouns యొక్క definiteness గురించి nouns కి ముందు వాడబడేటువంటి పదాలని articles అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Look at the following examples. I have an apple in my bag. Here the word an is used before the noun apple. She has a mango in her bag. Here the word a is used before the noun mango. It is called an article. The union leader is protesting against the low wages.
ఇక్కడ కూడా ద is used twice, రెండు సార్లు ఉపయోగించబడింది యూనియన్ లీడర్ అనేటువంటి నౌన్ కి ముందు, లో వేజెస్ అనే నౌన్స్ కి ముందు. సో వీటిని మనం ఆర్టికల్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దెన్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్టికల్? An article is a word that is used with the noun. An article is a word that is used with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. Simply, articles specify the grammatical definiteness of the noun. Nouns కి సంబంధించి grammatical definiteness గురించి చెప్పే పదాలని మనం articles అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Articles can be divided into two types. One is indefinite articles and the second one is definite articles. The indefinite articles are a, an. ఇవి నౌన్ గురించి నిర్దిష్టంగా తెలపవు. నౌన్ ఏదో నిర్దిష్టంగా తెలపదు కాబట్టి ఏ అండ్ రెండింటిని కూడా మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అని చెప్పుకుంటాము. ఏ అండ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే వన్ ఆర్ ఎనీ, ఒక లేదా ఏదైనా అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. And the second type of article is called the definite article. Definite article is the. The definite article అంటాము because this article the refers to a noun in particular. ఒక నౌన్ గురించి పర్టికులర్ గా నిర్దిష్టంగా డెఫినెట్ గా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి, నౌన్ ఎవరో ఖచ్చితంగా తెలుపుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని చెప్పుకుంటాము. ఉదాహరణకి ఐ మెట్ అ డాక్టర్. ఐ మెట్ అ డాక్టర్, నేను ఒక డాక్టర్ ని కలిశాను. ఇక్కడ ఏ డాక్టర్, అతను ఎవరో మనం చెప్పడం లేదు, ఒక డాక్టర్ అని చెప్తున్నాము కాబట్టి ఏ అనేది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అవుతుంది. ఉదాహరణకి రెండవ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐ మెట్ ద డాక్టర్. ఐ మెట్ ద డాక్టర్, నేను పర్టికులర్ గా ఫలానా డాక్టర్ ని కలిశాను అని చెప్తున్నాం అక్కడ. కాబట్టి ద అనేది డాక్టర్ అనే నౌన్ గురించి పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా చెప్తుంది కాబట్టి దాన్ని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని చెప్పుకుంటాము. సో ఈ విధంగా డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ రెండు రకాల ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. నౌ లెట్ us see how to use these articles. ఈ ఆర్టికల్స్ ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. An is used before the words that begin with vowel sounds. Vowel sounds కి ముందు, vowel sounds తో మొదలయ్యే పదాలకి ముందు మనం an అనే ఆర్టికల్ ని ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకి an orange, an umbrella. See here umbrella, it begins with the vowel sound a. A is a vowel sound. సో ఇది vowel sound కాబట్టి దానికి ముందు an umbrella, an అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తున్నాము. an eye. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి పదం ఐ. ఐ అనే వావెల్ సౌండ్ తో బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి an ఐ అని వాడాము. an యాపిల్, ఇది కూడా a అనేటువంటి వావెల్ సౌండ్ తో బిగిన్ అవుతుంది. సో వావెల్ సౌండ్స్ తో బిగిన్ అయ్యే పదాలకి ముందు ఆర్టికల్ an ని యూజ్ చేయాలి. Look at some more example. An Indian, e vowel sound తో బిగిన్ అవుతుంది. An inkstand, an apple, an ox, an ass, an urgent telegram, an owl, an iron leg, an enemy, an orphan. ఈ పదాలన్నీ కూడా వావెల్ సౌండ్స్ తో మొదలయ్యాయి కాబట్టి వాటికి ముందు ఆర్టికల్ an ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. Now let us look at the second use of article an. An is used before the words that begin with a silent H. Silent H తో మొదలయ్యే పదాలకు ముందు ఆర్టికల్ an ని ఉపయోగిస్తాము. Now let us look at the second use of article an. An is used before the words that begin with a silent H. H తో మొదలైన పదాలలో H గనక సైలెంట్ అయినప్పుడు ఆర్టికల్ an ని యూజ్ చేయాలి. ఉదాహరణకి an or. In this sentence, H is silent. We pronounce the word as R, R. So that's why we call it an or. An honest man, an honor, an honorable person, an honorary, an heir, an early report. All these words begin with a silent H. That's why we use article an before them. And an is also used before the abbreviations that begin with the letters A, E, I, O, F, L, M, N, or S, X, A, E, I, O.
ఈ అక్షరాలతో మొదలయ్యేటువంటి అబ్రివేషన్స్ కి ముందు కూడా ఆర్టికల్ an యూజ్ చేయాలి. ఉదాహరణకి an RTC bus, RTC bus. Here RTC bus, the abbreviation RTC bus begins with the vowel sound R. That's why we use RTC bus. An FBI agent, FBI, it begins with the vowel F, A sound. An LIC policy, an MP, an MLA, an NCC student, an SMS, an X-ray report. All these abbreviations begin with the letters A, E, I, O, F, L, M, N, etc. And they begin with the vowel sound. That's why it is suggested to use article an before them. Now let us look at the use of a. Article a is used before the words beginning with a consonant sound. Consonant sound తో మొదలయ్యే పదాలకి ముందు article an use చేస్తుంటాం. For example, a pen. Here it begins with the consonant sound p. So we use article a before that. A boy, a tiger, a student, a bus, a monkey. All these words begin with consonant sounds. ఈ పదాలన్నీ కూడా కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ తో మొదలవుతున్నాయి కాబట్టి వీటికి ముందు మనం ఆర్టికల్ ఏ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఏ. ఆర్టికల్ ఏ కున్నటువంటి యూసేజ్. Now let us try to answer the following questions. He is dash university professor. Here it begins with the consonant sound U. University అనే పదం U అనేటువంటి కాన్సనెంట్ తో బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి we write the answer a university professor. The workers have formed a union. Union, it begins with the sound U. U అనే కాన్సనెంట్ సౌండ్ తో బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి a union. Here is an egg. Egg begins with the vowel sound A. So we use an egg. He is an MA in English. An MA. MA begins with the vowel letter A. He is an MA in English. He gave the beggar a 1 rupee coin or a 1 rupee note. So 1 rupee, it begins with the sound V. V ane sound to begin kabatti a 1 rupee note. This is a usual sight. Usual, it begins with the sound U. So we write answer A. This is a usual sight. This is a useful medicine. Again, it begins with the consonant sound U. We shall stay in a hotel. In a hotel, it begins with the consonant sound. These days, even a beggar refuses to take a 1 rupee coin. A 1 rupee coin because it begins with the consonant sound V. So these are the answers for the. Now let us look at the use. Now let us look at the use of article the. Article the is also called the definite article. It is used before a person or a thing which has already been referred to earlier. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నటువంటి ఒక నౌన్ గురించి తెలపడానికి ఆర్టికల్ దాని యూజ్ చేస్తాం. ఉదాహరణకి చూడండి, I have an apple. The apple is sweet. సో మనం యాపిల్ అనే నౌన్ గురించి మొదటిసారి చెప్పినప్పుడు యాన్ వాడాము. అదే యాపిల్ ని మళ్ళీ రెఫర్ చేసినప్పుడు ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేశాము. I have an apple. The apple is sweet. I met a girl yesterday. A girl, first time a girl వాడాము. When the same noun is repeated for the second time, we are using the. The girl is clever. His car struck a tree. You can still see the mark on the tree. A tree and the tree. So ఒక noun ని second time refer చేసేటప్పుడు article దాని యూజ్ చేస్తాం. And the next use is we use article the before a person or thing which has been specified in some other way. ఒక noun గురించి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పడానికి ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ద హౌస్ ఇన్ విచ్ మై ఫ్రెండ్ లివ్స్. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ నివసించే హౌస్ గురించి పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి ద హౌస్ యూజ్ చేశాను. ద ప్లేస్ వేర్ ఐ వాజ్ బార్న్ ఈజ్ ఫార్ అవే.
ద ప్లేస్, ఇక్కడ ఎందుకు ద ప్లేస్ వాడాము, వేర్ ఐ వాజ్ బార్న్, నేను ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నానో ఆ హౌస్ గురించి పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక నౌన్ గురించి పర్టికులర్ గా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆర్టికల్ ద ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ with the mountain ranges like the Himalayas, the Aravali, the Alps. పర్వత శ్రేణుల యొక్క పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ ద వాడతాం. బట్ రిమెంబర్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సింగిల్ మౌంటైన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేయకూడదు. ఉదాహరణకి మౌంట్ ఎవరెస్ట్, ఇది సింగిల్ మౌంటైన్ కాబట్టి ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేయడం లేదు. మౌంట్ అబు, ఇది కూడా సింగిల్ మౌంటైన్ కాబట్టి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయడం లేదు. సిమిలర్ గా విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్, నదుల యొక్క పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ ద వాడాలి. ద గాంజెస్, ద నైలు, ద గోదావరి, ద కృష్ణ, ద థేమ్స్. విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్ ఆర్ క్లాసికల్ బుక్స్, మనం వీటిని ఎపిక్స్ అంటాము, పవిత్ర గ్రంథాలు, వీటి యొక్క పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ దాని యూజ్ చేస్తుంటాము. ఉదాహరణకి ద బైబిల్, ద భగవద్గీత, ద రామాయణ, ద ఖురాన్, దీస్ ఆర్ ద హోలీ బుక్స్, వీటి యొక్క పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ దాని యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ సూపర్లేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ లైక్ ద టాలెస్ట్ బాయ్. With the superlative adjectives also we use article the, like the tallest boy, the longest river, the most beautiful girl. Here tallest, longest and the most are the superlative adjectives, so we have used article the before them. Similarly with the group of islands యొక్క సమూహాలకి కూడా article the యూజ్ చేస్తాము, like the Andamans, the Nicobars, the Great Britain. And with the geographical locations or directions also we use article the, like the North Pole, the Equator, the West, the North, etc. Article the is also used before the plural names of countries. కొన్ని దేశాల యొక్క పేర్లు బహువచనంలో ఉంటాయి, వాటి పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ ద వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా, ద యుఏఈ. Similarly, the Netherlands, the Philippines, the Maldives, etc. With the historical monuments or unique things. Okay, historical గా ఉండేటువంటి మాన్యుమెంట్స్, చారిత్రక కట్టడాలు లేదా యునిక్ గా ఉండేటువంటి. Examples for historical monuments are the painting of Mona Lisa, the Taj Mahal, the Red Fort, the Charminar. ఇవి historical monuments. Unique things means the paintings of Mona Lisa, the sun, the moon, the earth. And with the names of newspapers and magazines also we use article the Shillong Times, the Tribune, the Guardian, the India Today, the Hindu. These are the names of newspapers and magazines. And article the is used to make with the common noun to represent the whole class. For example, cow is a common noun, దానికి ముందు ఆర్టికల్ ద వాడినప్పుడు the cow, it represents the entire class of the cows. Similarly the man, the star. And when with the something that has already been referred, I am the person who met you yesterday. So here when we refer to something that has already been done we use article the before them. And with proper noun as a common noun, ఒక ప్రాపర్ నౌన్ ని కామన్ నౌన్ గా మార్చడానికి ఆర్టికల్ దాని వాడతాం. కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ షేక్స్పియర్ అనే కామన్ నౌన్, ప్రాపర్ నౌన్ ని కామన్ నౌన్ గా మార్చడానికి ఆర్టికల్ ద వాడుతున్నాం. అండ్ విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్స్, ఎడారుల యొక్క పేర్లకు ముందు ద సహారా, ద థార్, ద గోబి. With the ordinal numbers like the first, the second, the third. With the names of seas and oceans, samudralu, mahasamudrala యొక్క పేర్లకు ముందు the Red Sea, the Pacific Ocean, etc. we use article the. But remember, we do not use article before certain nouns. కొన్ని nouns కి ముందు మాత్రం articles దాని యూజ్ చేయకూడదు, like the computer or the chocolate. And material nouns like the gold, copper, diamond.
with the names of the institutions where it is used for primary purpose. ప్లేసెస్ యొక్క పేర్లని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క పేర్లని ప్రైమరీ పర్పస్ కి యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్టికల్స్ వాడకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హాస్పిటల్, నో ఆర్టికల్. స్కూల్, చర్చ్. మార్కెట్, లైబ్రరీ, కాలేజ్, ఎట్సెట్రా. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. లాంగ్వేజెస్ యొక్క పేర్లకు ముందు ఆర్టికల్ దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఆర్టికల్ ఏది కూడా ఉపయోగించకూడదు, లైక్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, బెంగాలీ, ఎట్సెట్రా. And with abstract nouns, we do not use any article. Love, help, charity, bravery. And with the names of meal times like breakfast, dinner, lunch, etc. We do not use article before such nouns. And names of relations, father, son, sister, వీటికి ముందు articles రాదు. With proper names like Sonia Gandhi, Ramesh, Roshini, with the names of continents, cities, countries and mountains, వీటి యొక్క పేర్లకు ముందు కూడా ఆర్టికల్ రాదు. లైక్ Asia, this is a continent. Mumbai, name of a city. India, name of a country. Mount Everest, a single mountain. కాబట్టి వీటికి ముందు ఆర్టికల్స్ ని మనం ఉపయోగించడం లేదు. This is about the usage of article a and the. With the help of the information that has been provided here, dear learners, try to solve the questions from the textbook related to articles. The key will be provided in the description box below. And now let us go to one more important topic, that is letter writing. Letter writing అనే మరొక important topic ని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. A letter is a written form of communication that is written to a specific person or a specific organization. ఒక పర్సన్ కి లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంస్థకి కమ్యూనికేషన్ కొరకు రాసేటువంటి దాన్ని లెటర్ అని చెప్పుకుంటాము. And it is one of the easiest mode of communication and also a non-expensive means of communication. Depending on the purpose of writing a letter, there are three main types of letters. One is personal letters. It is also called informal letters. These letters are written to family members, friends, relations, acquaintances, etc. Why do we write these personal letters? ఎందుకు రాస్తాం ఈ పర్సనల్ లెటర్స్ ని అంటే, for personal greetings, apologies, wishes, congratulations, invitations, conveying sympathy or condolences. సో ఇలాంటి వాటిని గురించి చెప్పడానికి మనం పర్సనల్ లెటర్స్ ని రాయడం జరుగుతుంది. And the second kind of letter is called official letters. We call it formal letters also. వీటిని formal letters అని కూడా చెప్పుకుంటాం. Then what are these letters? These letters include applications, letters to editors, officials, administrators, and even letters to and from organizations or government departments. వీటికి రాసేటువంటి letters ని మనం official letters అంటాము. And letters of social importance that are published in newspapers are also called formal letters. And the next one is called the business letters. Business letters include all types of letters related to industry, trade, business, imports and exports. And every type of letter has a certain format. Personal letter, official and business letter, ఒక్కో letter ki ఒక్కో particular format untundi. So we need to know the formats of each and every letter. Let us see the common components of a letter. ఒక letter లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. The writer's address, the date, the inside address for the recipient, a salutation, the body of the letter, a complimentary clause, the writer's signature, and the typed names of a person. Now let us see how to write each of these letters in detail. ఒక్కో letter ని ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. First, let us begin with the informal letter or the personal letter. Personal లేదా informal letter ని ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. First, begin with the heading. Heading తో మొదలు పెట్టాలి. Second part is salutation. Third one is body of the letter. Fourth one is the subscription. Fifth one is the signature. And the last one is the superscription. And here at the right top corner, we write the first part. And under that we write the place and date,
And the second part, we write the salutation on the left margin, and then we write the body of the letter, then subscription, signature, and superscription. Look at this one. Here your address, the writer's address is written, and under that we write the date of writing the letter. Then we write the salutation and then body of the letter. Fourth one is conclusion or subscription. Then we write the signature, and finally superscription is written. This is the different places where we write the different components of a letter, personal letter. Let us discuss them in detail. The first one is the heading. Heading includes the postal address of the sender. ఎవరైతే లెటర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ఇది, అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద లెటర్. వారు ఎప్పుడు లెటర్ రాస్తున్నారో ఆ డేట్ ఎక్కడ రాస్తాము, ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఆన్ ద టాప్ రైట్ కార్నర్. ఓకే, టాప్ రైట్ కార్నర్ రాస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ అడ్రస్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ ఫుల్ గా అడ్రస్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రైటింగ్ ద హెడింగ్. ఓకే, దెన్ వి రైట్ డేట్ బిలో దట్. దాని కింద డేట్ కూడా రాయడం జరుగుతుంది. ఇది రైట్ హ్యాండ్ టాప్ కార్నర్ రాస్తుంటాం. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ ఈస్ ద కోర్టియస్ గ్రీటింగ్స్ టు ద రిసీవర్. రిసీవర్ కి గ్రీట్ చేయడాన్ని సాల్యుటేషన్ అని చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిలేషన్ టు హూమ్ యు ఆర్ రైటింగ్. మీరు ఎవరికైతే లెటర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ రిలేషన్ పైన సాల్యుటేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది. Okay, where do we write it? We write it on the left hand side margin. Left hand side margin lo rastuntam. A comma is must after the salutation. Salutation tarvata comma kachitanga undali. Okay, for example, when you write letter to your family members or relations, you write the heading like my dear father, my dear mother, my dear brother, my dear uncle, లేదా dear father, dear mother. These are the common forms of writing salutations in the informal letters. And when you write to the younger ones or your friends, you can use dear, dear friend, or you can also write their name. వాళ్ళ పేరుని కూడా రాయొచ్చు. And when you write letters to just acquaintances, పరిచయస్తులకు మాత్రమే రాసేటప్పుడు, you can use their names followed by with Mr. or Mrs. When you write a letter to your senior colleagues, you can also use sir or dear sir. It is also used in these informal letters. Okay, and body of the letter is the main part of the letter. It contains the subject matter. మనం లెటర్ దేని గురించి అయితే రాస్తున్నామో ఆ పార్ట్ అనేది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో ఉంటుంది. ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ని 3 పారాగ్రాఫ్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో వి షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సెల్స్, మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ వి షుడ్ రైట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద లెటర్ ఇన్ బ్రీఫ్. బ్రీఫ్ గా మనం లెటర్ దేని గురించి రాస్తున్నామో పర్పస్ రాయాలి. అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో మ్యాటర్ ఏంటో మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా మెన్షన్ చేయాలి. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ అబౌట్ ద కన్క్లూజన్. ఓకే, కన్క్లూజన్ లేదా సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో లాంగ్వేజ్ చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి. షార్ట్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయాలి. కన్వర్జేషనల్ లేదా కలోక్యువల్ లాంగ్వేజ్ లేదా ఇంటిమేట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి. చాలా క్లియర్ గా మనం దేని గురించి అయితే చెప్తున్నామో దాని గురించి క్లియర్ గా చెప్పాలి. అండ్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేస్తూ నీట్ గా రాయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. And the next part is the subscription. It is the courteous leave taking. Okay, so the common forms of leave taking are yours affectionately, affectionately yours, yours affectionate son, లేదా yours affectionate daughter, yours lovingly, etc. These are the commonest forms of subscriptions in the informal letters. Okay, and when you write to your friends or acquaintances, you can use any one of these subscriptions. వీటిలో ఏదైనా సబ్స్క్రిప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. And after the subscription, you have to write the signature of the sender. Okay, subscription kinda rayali, and signature should be full, clear, and handwritten. Okay, superscription is the address of the recipient యొక్క address adi, and usually it is written on the left hand side lo దీన్ని రాయడం జరుగుతుంది. These are the 6 components of a personal letter. And when it comes to the official letters,
the parts of the official letters or business letters are address of the sender, the date, the address of the recipient, the subject, the salutation, the body of the letter, the subscription, and the signature. These are the elements of an official letter. And see here, this is the format of an official letter. We begin with the sender's address, and then we write the date, and after the date the receiver's address is written. Receiver యొక్క అడ్రస్ రాస్తాము. Then we write the subject in brief. 1 or 2 lines లో లెటర్ దేని గురించి రాస్తున్నామో సబ్జెక్ట్ రాస్తాము. Then we write the salutation beginning with sir or madam. Then we write the body of the letter. Body of the letter రాయడం జరుగుతుంది. And after the body of the letter we write the subscription, usually yours faithfully. Yours faithfully is the commonest form of subscription here. Okay, and after the subscription we write the signature, and below the signature we write the name along with the designation. Name తో పాటుగా designation కూడా రాయడం జరుగుతుంది. So this is the format of an official letter. ఇది official letter లో ఉండేటువంటి ఒక format. In official letters the common salutation is sir, dear sir, లేదా sirs, dear sir or madam. And if you write the letters to the president, the governor, CM or the PM, etc., you can write excellency, honorable governor, or your majesty. You can also make use of such salutations. And the common subscription in these official letters or business letters is yours faithfully. If you write a letter to the editors of the newspaper, you can also include yours truly or truly yours. And remember, the signature in official letters must be handwritten. Dear learners, now let us look at one more important topic, that is clauses. Look at the underlined parts in the given sentences. We found that he was guilty. In the sentence, we found is a part that has a subject we and verb found. We మరియు found అనేటువంటి రెండు subject and verbs ఉన్నటువంటి element అది. So we call it a clause. Similarly, he was guilty is another part which has a subject and verb. He అనే subject, was అనేటువంటి verb ఉన్నటువంటి part కాబట్టి అది కూడా clause అవుతుంది. I was watching TV when you called me. Here, I was watching TV is a clause. You called me is another clause. So, these kind of parts are called the clauses. The underlined parts are clauses. Clauses contain subjects and predicates of their own. A clause is a group of words which forms a part of the sentence and that contains a subject and a predicate. సబ్జెక్ట్ మరియు ప్రెడికేట్ కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని మనం క్లాజ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. క్లాజ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. There are two types of clauses. Clauses are of two types. One is main clause and the second one is the subordinate clause. Main clause is an independent clause and it gives full meaning. పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ని మెయిన్ క్లాజ్ అని చెప్పుకుంటాము. It does not depend on any other part of the sentence for meaning. ఇది వేరే ఏ భాగం పైన కూడా డిపెండ్ కాదు. ఉదాహరణకి, I shall come when you are at home. In this sentence, I shall come is an independent one. It has its own meaning. దానికంటూ పూర్తి అర్థం ఉంది కాబట్టి I shall come అనే క్లాజ్ ని మెయిన్ క్లాజ్ అని, దీనినే ప్రిన్సిపాల్ క్లాజ్ అని చెప్పుకుంటాము. ఇది మిగతా వేటిపైన డిపెండ్ కాదు. The second one is the subordinate clause. Subordinate clause is a dependent clause. It depends on the main clause to make sense. పూర్తి అర్థం కొరకి ఇది మెయిన్ క్లాజ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. Usually subordinate clauses begin with the subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions తో మొదలయ్యేటువంటి క్లాజెస్ ని subordinate clauses అంటాము. I shall come when you are at home. In this sentence, when you are at home is a dependent clause. దానిని subordinate clause అంటాము. It depends on the main clause I shall come.
ఐ షల్ కమ్ అనేటువంటి మెయిన్ క్లాజ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ద సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ వెన్ అనే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో రిమెంబర్, a clause which does not have any conjunction is called a main clause. A clause that has a subordinate conjunction is called a subordinate clause. ఎలాంటి కంజంక్షన్ లేకుంటే అది మెయిన్ క్లాజ్ అవుతుంది. సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఉంటే సబార్డినేట్ క్లాజ్ అవుతుంది. దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండేటువంటి క్లాజ్ ని మెయిన్ క్లాజ్ అంటాము. మెయిన్ క్లాజ్ పైన డిపెండ్ అయ్యే క్లాజ్ ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటాము. These are the two types of clauses that we have in English. Now, let us try to identify the main clauses and subordinate clauses in the following sentences. In the first sentence, she did the work as he told her. In this sentence, she did the work is the main clause, as he told her is the subordinate clause. It begins with the subordinate conjunction as. He pretended as if he was sleeping. As if he was sleeping is the subordinate clause. He pretended is the main clause. The subordinate clause begins with the subordinate conjunction as if. It is long time since I met you. Since I met you is a subordinate clause. It begins with the subordinate conjunction since. It's a long time is the main clause. Similarly, the man chopped the tree is the main clause, as the contractor instructed is the subordinate clause. ఇది as అనే subordinate conjunction తో మొదలవుతుంది. If you want food, you cut some other tree, but not this one. In this sentence, if you want wood is called the subordinate clause. It begins with the subordinate conjunction if. Remaining part is called the main clause. I don't understand what you say. ఇందులో I don't understand main clause. What you say is the main subordinate clause. I missed my school where nobody started at home. Sorry, I missed my school where nobody stared at me. Where nobody stared at me is the subordinate clause. I missed my school is the main clause. And the last one, the children felt unhappy. The children felt happy is the main clause. That the man couldn't destroy the tree is the subordinate clause. It begins with the subordinate conjunction that. These are the main clauses and subordinate clauses in the sentences. Dear learners, try to identify some more clauses, main and subordinate clauses in your textbook with the help of the inputs that I have given to you. And now we go to the last segment of our class, that is the poem. The name of the poem is A Prayer for Healing. Dear learners, from ancient time, people belong to different religions, different parts of the world, different cultures, pray to different objects of nature. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రే చేసేవాళ్ళు. మనకు తెలుసు, చాలా సార్లు చూస్తుంటాము సన్, మూన్, ఎర్త్, ట్రీస్, ఎనిమల్స్, ఇట్లా ప్రతి రిలీజియన్ లో కూడా ఇలాంటివి పూజించే వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు. వై డు దే ప్రే టు దోస్ థింగ్స్? ఇలాంటి వాటిని ఎందుకు పూజిస్తారు? యూజువల్ వి ప్రే గాడ్స్ ఆర్ గాడెసెస్, దేవుళ్ళని కదా ప్రార్థించేది. వై డు పీపుల్ ప్రే దీస్ థింగ్స్? బికాస్ human beings have recognized the importance of these natural objects. వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యతని గుర్తించారు కాబట్టి వీటిని పూజిస్తున్నారు. Then we pray to those things. But do we really protecting those natural objects? మరి ప్రే చేస్తున్నాము కానీ నిజంగా న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా? Are we taking care of them? No. A prayer for healing is a poem about the earth and also about us. In this poem, the poet makes an appeal to all the people around the globe to make a collective effort to heal the earth. So, earth ni, భూమిని, దానిపైన ఉండే న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తూ పోయెట్ ఇందులో అందరినీ ప్రే చేస్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆర్ మెయిన్ ఆర్ సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద పోయం. The poem A Prayer for Healing consists of 5 stanzas. Each stanza contains 4 lines. 5 stanzas ఉన్నాయి ఈ పోయంలో అండ్ ఒక్కో దాంట్లో 4 lines ఉన్నాయి. Let us read the first 3 stanzas of the poem. We join with the earth and with each other to bring new life to the land, to restore the waters,
to refresh the air. We join with the earth and with each other to renew the forests, to care for the plants, to protect the creatures. We join with the earth and with each other to celebrate the seas, to rejoice the sunlight, to sing the song of the stars. In the first three stanzas of the poem, the poet makes an appeal to take care for the land, air, water, plants, animals, and other natural objects. వీటన్నిటిని కూడా కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పి పోయెట్ ఈ త్రీ స్టాంజాస్ లో అపీల్ చేస్తున్నాడు. He says that all the human beings need air, water, and food to live. The earth and its atmosphere give us all of these things. మనకి ఇవన్నీ ఎయిర్ కానీ వాటర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఇస్తున్నారు? మదర్ ఎర్త్ గివ్స్ ఇట్ and its atmosphere gives it. And if we want fresh air and fresh water in future, we must take care of our land. We must take care of our air. We must take care of the water sources. We should not pollute them, and we should prevent the people who are trying to pollute those natural objects. ఎవరైతే వాటిని పొల్యూట్ చేయాలని చూస్తున్నారో వాళ్ళని మనం ప్రివెంట్ చేయాలి. Okay, so then only we can renew the forests, and we should take care for the plants, and we should protect the creatures that are there in nature. And in the third stanza he says that we should celebrate the seas, because they are the things that give what home to many creatures in the water. And he says that earth is our home, and this is the home of many plants, trees, animals, birds, and insects. Okay, so if we cut down the trees and other things, water bodies are polluted, and many creatures lose their homes. So that's why we must protect them, we must take care of them. Okay, so this is the idea that he is expressing in the first three stanzas of the poem. In the latter part of the poem, that is the last two stanzas, the focus is on the human world. The poet suggests that we should work together to make a human world in a better place to live in. He expresses this idea in fourth stanza. In fourth stanza, he says that all the human beings should work together, and they should make earth a better place to live in. And in the last stanza, he says that all the human beings differ from each other in some way. Maybe it may be religion, or it may be the way of lifestyle, or it may be culture, many other things. In many issues, human beings differ from each other. But we all share the common home, that is the earth. So we must work collectively, and we should protect earth, and we should preserve the natural resources in it. So this is the idea the poet is trying to convey with the help of the five stanzas in this poem. I think I hope all of you have understood the central idea of the poem, and the appeal that is made by the poet to all the human beings to protect and preserve the natural objects. Dear learners, these are the five concepts that we have discussed today, and with the help of the discussion that has been made, try to complete the works that are given, try to complete the tasks that are given in the textbooks. If you find any doubt, try to write that doubt in the comment box, so we will be answering your questions in future. Thank you so much. Wish you good luck.